بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعلنك عبد الرحمن الفرح. waxaan dhigaynay course-keena intermediate accounting toga before intaani ina saameyn covid-19 koobani waxbarashadeenu hakis gelin isla markaana aan fasax noqon. So far before dhacdadan waxaanu soo qaadanay 3 chapters baynu soo qaadanay. The first chapter was chapter 7, which was about cash and receivables. The second chapter was chapter 8, which was about inventory valuation. And the third chapter was chapter 9, which was about additional valuation issues of inventory. So in this chapter, we will try to learn acquisition and disposition of property, plant and equipment. So property, plant and equipment is something mostly familiar because of you may have seen it other accounting courses. Lakin se focuska wuxuu chapterkani saaraya two different dimensions buu saaraya. The first dimension is about acquisition of property, plant and equipment, or when acquiring, when purchasing, or when getting property, plant and equipment markuu company helayo ama iibsanayo, accounting procedures related kala iyo accounting records loo sameeyo. The second dimension ka uu focus ka saaraya chapterkan waa disposition of property, plant and equipment. Because of property, plant and equipment mostly were fixed asset, so they will have a fixed life by yeelan doonaan xad ama limited life by yeelan doonaan. So this limited life waxay ka dhigi doontaa sometime in the future inaanu companyga shaygan aanu sii anfacayn ama aanu sii shaqaynin. So companyadu way dispose garayaan and they remove it from the surface and from the records labadaba waxa suurtagal inay ka saaraan. So waxaan isku dayi doonaa bal inaynu fahanno accounting records iyo accounting issues kale related kala marka shayga records iyo surface laga saarayo. So objectives in chapter kan ka leenahay waa 8 objectives, and I think they are straightforward in yihiin. The first one, we need to describe property, plant and equipment. So we need to know what's meant by property, plant and equipment. Basically mean we need to describe them so we can understand it. The second objective aynu ka leenahay chapter kan waxa weeye inaynu identify garayno the costs to include initial valuation of property, plant and equipment. So initial valuation waxa weeye when the company uu helayo ama uu iibsanayo waa maxay shayga ee recordskiisa uu gelinayo. What costs will be a part of that item? Macnaha costskeeba qayb ka noqonaya shayga oo ka mid noqonaya amountiga shayga uga muuqan doonta recordskeena ee value ahaan uu shaygaas inoogu qiimeysnaan doono. The third objective kaynu ka leenahay waxa weeye inaynu fahanno accounting problems associated with self-constructed assets. Because of property, plant and equipment waa type of assets that the company may have, oo nooc sida uu companygu haysan karo. So companygu assets ka haysto waxa laga yaabaa two sources inay ka yimaadaan. The first source waxa suurtagal inay tahay external source inay tahay or either to purchase inuu ku helo ama to donation oo in loogu deeqo. So that's external waa maxay source. So that's normal difficulty badan oo related laahi ma jiro, laakiinse waxaanu u baahanahay bal inaynu fahanno marka uu companygu isagu u dhisayo, when the company creating the asset by itself, oo companyga laftigiisu markuu create garanayo shayga uu sameynayo assetkii oo ka dhigay mid jirta cost-ka ama value-ga companygu uu ku qiimeynayo item-kaasi ee ugu record gareysnaan doono waa maxay aynu bal isku dayi doonaa inaynu raadino. The fourth objective in chapter kan kale waxa weeye inaynu describe garayno the accounting problems with interest capitalization. Ana accounting problems ka la xiriira inaynu interest capitalization ku sameyno because of normally waxaanu naqaanaa inuu interestigu expense uu yahay oo income statement uu tago, laakiin se here markaynu capitalization aynu leenahay the amount of interestiga ahaa ee borrowing ama lacagtaynu soo amaahanay saarnaa ayuu muxuu noqonay into cost baynu bedeynaa. So this cost wuxuu noqonayaa waa the value of the item ama qiimihii uu shaygan uu lahaa ayuu qayb ka noqonayaa. So tan waxa dhacaysa marka aynu property, plant and equipment ama asset-kan lacagta aynu ku iibsanayno markaynu soo amaahano, sidoo kalena ay jirto time ama waqti ay jirto u dhaxeeya xilligan lacagta soo amaahanay ama shaygan xilliga waa maxay maybe aynu bilaabayno helistiisa ama sameyntiisa aynu bilaabayno
iyo marka uu shay functional uu noqonayo ee wax soo saar uu yeelanayo ee shaqadiisa maxay uu bilaabmayso muddada aanu shaygii waxba inoo soo saarin interestiga lacagtan dul saaran aynu wax ku qabsanayno sideeba maxay loola tacaamulaya loo capitalize gareynaya objective functional waa inaynu fahno the issues related to acquiring and following plant assets because of fixed assets hadaynu rahno plant assets hadaynu rahno property plant and equipment hadaynu rahno all at the same weeyaan so bal inaynu fahno accounting issueska la xiriira marka la akur gareynayo macnaa acquiring we mean purchase macnaa markaynu purchase gareynayo aynu helayno hadaynu methodologies kala ku helo ku akur gareyno through exchange ama through donation aynu ku helo maybe waa maxay accounting issues related kala objective of the waxa we describe the accounting treatment for cost subsequent acquisition oo marka shayga aynu akur gareynayno helo costs-ka additional-ka dheeraadka ama after the purchase ee dhaca shayga wixii markay iibsano wixii ka dambeeya sidee baa loola tacaamulaya value-ga shayga ayaa lagu increase gareynaya mise expense ahaan baa loo aqoonsanaya ayaynu isweydiin doonaa the last objective is to describe the accounting treatment for the disposal of property plant and equipment oo marka shayga removing from the surface and from the records lagu sameeyo shaygii adeegiisa aynu unoo qabanay waynaga dhamaado accounting treatment la xiriira waa maxay iyo other accounting issues ka involved kala so before intayna chapter kan galin we need to understand property plant and equipment in nature inaynu fahno ayaynu u baahanahay what are they macnaha maxay yihiin so I will try to use this one as a board ayaynu isticmaali doonaa table kan yar so mostlyna markaad wax akhriyayso students waxaan ku recommend gareyn lahaa markay akhriyaan each chapter ama each note inay note inay ka sameeyaan macnaha markaad chapter-ka akhrido try to write down the key concepts ee chapter-ka aad ka fahanteen oo qorto meaning-kooda maybe inaad qorto explanation oo dheeraad aad qori karto examples iyo questionska basic aad weydiinayso so here uguma jeedo inuu chapter-ka ka koobiyeeyo ardaygu laakiin waxaan uga jeedaa always waxaad akhriday try to have a reference ama tixraac inaad kala hadhid tixraacaasina wuxuu ka anfacayaa mustaqbalka inaad u baahnaa chapter-ka oo dhan ku noqoto laakiin se note-kan yar waa maxay markaad hesho key concepts-kii wixii dhan ku ruusan yihiin in xasuustaadu dib u noqon karto chapter-kii wixii so here course-kaad akhrida intermediate accounting to chapter-ku ahaa iyo waa maxay chapter-ka name-kiisii so here the key term-ka ugu horeysa ama ugu weyna chapter-ka aynu ku haysana waa maxay waa property plant and equipment so mostly waxaynu qaadanaynaa bb and e baynu qaadanaynaa property plant and equipment so property plant and equipment waxay ka kooban tahay 3 terms bay ka kooban tahay laakiin se taamicneedu maaha property plant and equipment waa 3 items weeyaan ama waa 3 elements uu company-gu leeyahay weeyaan laakiin se property plant and equipment waa capturing phrase ama waa word inoo qabanaysa some assets features gaara leh ana features gaar oo waa maxay la yaqaan leh term inoo qabanaysa so this one waxaanu isticmaali doonaa property plant and equipment waa for reporting purpose baa loo isticmaalaya ana instead of halkii la tixi lahaa items aad u tiro badan balance sheet-keena ama records-keena lagu tixi lahaa property plant and equipment waxay naga saacidaysaa in many items features iyo characteristics isku mid leh inaynu ku report gareyno as a one unit inay yihiin so here waxaanu u baahanahay inaynu fahno su-aasha basic aynu u baahnayna isweydiino what is the property plant and equipment maxay yihiin property plant and equipment waa maxay what are they maxay yihiin so here as a single waynu ka dhigi karnaa as a jamacna waynu ka dhigi karnaa property plant and equipment markaynu one category u gelino waxaynu leenahay what is the maybe what are the property plant and equipment is also maxay everything weyn so property plant and equipment waxa weeye waa companies assets macnaha waa maxay waa assets uu leeyahay waa companies assets which are long term in nature macnaha which are long term waa maxay in nature companies assets ka weeyaan which are long term in nature or long term in nature here waxaynu uga jeednaa waa maxay property plant and equipment waa durable weeyaan ana they exist for long time period bay jiraan ama maybe waa maxay they may exist more than a year more than
more than a year macnaha waxay jiraan waa maxay wax ka badan hal sano ayay jiraan maybe way noqonaa sida inventory-ga cashku waa assets uu company-gu leeyahay laakiinse waa maxay they are not durable maaha ama they may not exist more than a year ma jiri doonaan company-gu within operating cycle-ka ama 12 months-ka ama maybe muddada ka badan waa maxay reporting period-kiisa operating cycle-kiisa ayuu company-gaasi muddadaas u isticmaalay laakiinse property plant and equipment-ga waxaanu gelinay waa category la geliyo all the assets which are long term in nature oo macnaha company-ga anfacayo waa maxay sanado badan and they have a physical substance oo macnaha property plant and equipment waa maxay waxay leeyihiin physical substance ay leeyihiin macnaha physical substance waxa looga jeedaa waa maxay maybe physical substance here let me say and they have a physical substance angeliyo and they have a physical substance so physical substance here waxaan uga jeednaa property plant and equipment waa maxay was something you can touch sidoo kale waa maxay you can see maybe oo waxaad arki karto oo waxaa sidoo kale waa maxay aad taaban karto property plant and equipment so here waxay meesha ka saaray inaynu raano waa long term in nature waxaynu meesha ka saarnay property plant and equipment are not a current assets maaha anaa waa maxay property plant and equipment current assets maaha inaynu raano they have a physical substance bay leeyihiin waxaynu ka socnay other assets-kii kale intangible-ka ahaa sida copyright-kii patent-kii goodwill-kii oo waa maxay iyaguna long term in nature laakiinse long term in nature ha ahaadane they don't have a physical substance waa maxay physical substance ay leeyihiin waa maxay ma jiro so basically when you find a company assets weeyaan waa long term in nature weeyaan and they have waa maxay physical substance and the physical appearance waa maxay ay leeyihiin waxyaalaha kale aynu siin karno ama nameska kale aynu siin karno property plant and equipment waxaa ka mid ah waa maxay sidoo kale waxaynu oran karnaa waa fixed assets weeyaan macnaha waa maxay fixed assets oo marka aynu leenahay property plant and equipment waa maxay physical substance bay leeyihiin they are fixed weeyaan macnaha waa kuwa fixed oo appearance iyo muuqaal oo waa maxay aan iyaga sidooda loo isticmaali karayn macnaha iyaga lama consume garaynayo property plant and equipment su-aasha kale asaasigeenu isweydiino waa maxay what items are included macnaha waa maxay what items are included in the property plant and equipment macnaha items noocee ayaa lagu daraa waa maxay this section of property plant and equipment waa maxay items noocee ayaa lagu daraya what items are included so itemka lagu daray there must be a criteria weyna jirta macnaha waa maxay criteria weyna jirta so the itemku it must have waynu waa maxay it must have the following characteristics waynu yeeshaa marka ugu horeysa maxaynu u baahanahay waynu itemku noqdaa waa maxay durable waynu noqdaa macnaha mid muddo badan jiraya macnaha si aynu ugu darno category-ga waa maxay property plant and equipment waynu u darno waynu durable itemku waynu yahay sidoo kale waynu leeyahay waa maxay physical appearance waynu leeyahay macnaha physical appearance waynu leeyahay oo something aad maybe arki karto isla markaana waa maxay taaban karto waynu leeyahay feature-ka saddexaad aynu u baahanahay waxa weeye mostly fixed asset aynu ku sheegnay macnaha waa maxay so itemka si loogu daro waa maxay it must not intended to consume waa maxay in the process macnaha shayga it must not be intended to consume in the process oo shaygan property plant and equipment maaha sida maybe raw material oo kale maaha macnaha in processka lagu consume gareeyo ama sida supplies oo kale macnaha waxaan naqaanaa suppliesku maybe waxa weeye waa asset uu company-gu leeyahay laakiinse maxaa loogu talagalay to consume in the process oo macnaha they will diminish oo iyaga laftigooda dhamaanaya laakiinse property plant and equipment mostly waa maxay laguma consume garayn doono waa maxay processka laguma consume garayn doono
macnaha intentionka laakiinse loo iibsaday waa maxay laakiinse reasonka loo soo iibsaday waa maxay they are intended to use in the process macnaha waxa loogu talagalay to use in the waa maxay processka in lagu use gareeyo ayaa companigu waa maxay uu ugu talagalay macnaha processka in lagu use gareeyana waa maxay maybe inay naga caawiyaan oo inuu isticmaalno hawshii maalinlahayd ee companiga ama organizationka uu qabanayo waa maxay inay inaga caawiyaan inay hawshii maalinlahayd inaynu qabsano ayaa loogu talagalay sidoo kale shayga markaynu u baahannahay inaynu maybe proper plant and equipment ama this category inaynu ku darno waa maxay itemku mostly waa inuu ahaada waa maxay mostly durable waa inuu ahaada physical appearance waa inuu yeeshaa processka waa inaan loogu talagelin sidoo kale waa maxay in lagu consume gareeyo sidoo kale waa maxay waa in shaygan isticmaal companigu soo iibsaday waxyaalaha kale ama explanation kale ama sharaxaadaha kale inuu ka bixin karno proper plant and equipment-gu mostly waa maxay they cannot be easily converted into cash macnaha inta badan shaygan inaynu cash u bedelnaa waa maxay they can't be converted macnaha waa maxay they can't be converted to cash macnaha itemskan looma bedeli kara cash looguma bedeli karo weliba waa maxay easily looguma bedeli karo macnaha si fudud looguma bedeli karo because of reasonka loo soo iibsaday shaygan ama explanationku waa maxay the reason of purchase ama companyga the reason of purchase uu soo iibsaday waa maxay the reason of purchase is not for resale ama to make a profit macnaha in la dib loo iibiyo looguma talagelin laakiinse waa maxay but to use in the daily operations of the companyga in lagu isticmaalo waa maxay ayaa reasonka ugu weyn ee shaygan loo soo iibsaday waa maxay shaygan loo soo iibsaday waa maxay so explanation this items cash kama generate garaynayno laakiinse maxay naga caawinayaan they will facilitate to run smoothly the operations of the companyga inaynu si smooth ama si dabacsan waa maxay inaynu u ran karayno ayaa waa maxay aynu itemskan aynu soo iibsanay other questionska kale inuu u baahanay inaynu isweydiino waxaa ka mid ah waa maxay why the companies purchase for why the companies waa maxay why the companies purchase property plant and equipment oo maxaa ku riixa kombaniyada waa maxay inay soo iibsadaan property plant and equipment waa maxay inay soo iibsadaan maxaa ku riixa so reasons were different waa maxay way kala duwan yihiin maybe waanay badnaan karaan laakiinse basic explanationskaynu ka bixin karna waa maxay for future development ana waxa kombaniyada ay soo iibsadaan waa maxay inay ka caawiyaan mustaqbalka inay waa maxay for future development inay sameeyaan ana mustaqbalka inay horumar inay ka saacidaan ana kombanigu inuu expansion sameeyo oo maybe kombanigu inuu yara balaadho ama assetku ku fadhiyay ee realka ahaa ee xoogana waa maxay in capitalkiisi in la enlarge gareeyo ama in la balaariyo waxyaalaha kale waa maxay maybe for future development marka laga tago macnaha kombanigu inuu sameeyo waa maxay waxyaalaha kale waxa suurtagal to increase the productivity oo kombanigu property plant and equipment wuxuu soo iibsanayaa waa maxay inuu maybe waa maxay inuu productivity inuu increase gareeyo ama in productivity waa maxay in sare loo qaado productivity so productivity hadduu sare u baxo maybe waa maxay sidoo kale to increase an efficient oo kombaniga efficiency-giisi waa maxay inuu sare u kaco oo marka machines ay shaqada qabanayaan wax ku oolo automatic oo maybe waa maxay more automated or efficient wax laga yaabaa inay shaqadii efficient noqoto macnaha efficientka maxaa looga jeedaa timeka inuu ku qabanayno mid ka yar inuu ku qabano qarashkii mashiinada inay yaraadaan inay naga caawiyaan ama maybe output-keeni inuu increase garoobo ama inuu waa maxay inuu kordho waxyaalaha kale waa maxay to increase the profitability wax laga yaabaa markaynu machine soo iibsano profitability-geena inuu sare u kaco because of haddii productivity-geena sare u kaco the amount of profit-keenu aan garaynayna waxaa suurtagal waa maxay in maybe inay sare u kacdo waxyaalaha kale waa maxay to reduce future risks macnaha waa maxay
future risks ama khataraha inuu iman kara sida bankruptcy oo kale ama company-gu inuu kaco maybe inay taasi waa maxay inay yaraato taasi markaynu mashiino iyo qalab company-geenu ku shaqeynayo opportunity ama fursad oo company-geenu ku kici kara wax laga yaabaa inay yaraato ayaa sidoo kale suurtagal waxyaalaha kale suurtagalka ah ama reasonska kale company-yada ay u soo iibsadaan property plant and equipment waa maxay is to strengthen macnaha to inay strengthen gareeyaan ama inay waa maxay inay strengthening inay ku sameeyaan ama inay xoojiyaan waa maxay inay xoojiyaan their competitiveness-kooda inay xoojiyaan oo company-gu inuu tartankii uu kula jiray competitors-ka kale waa maxay inuu xooganaado because of siduu u xooganaanaya wuxuu u xooganaanaya company-gu markuu machines oo wax ku oolo efficient markuu helo productivity-giisa sare u qaado maybe waa maxay design-kii iyo quality items-kaas ay lahaayeen mashiinadan iyo equipment-gan iyo qalabkan iyo waxaan kale soo iibsanay naga caawiyaan waxaa laga yaabaa competitiveness-ka organization-ku waa maxay maybe inuu increase karo reason-iska kale company-yadu u soo iibsadaan waxaa kamid ah waa maxay to attract the investors macnaha waa maxay in investorska inay soo jiitaan because of property plant and equipment ballaaran ama xoogan marka uu company-gu leeyahay taasi information ama xog bay siinaysaa dadka investorska because of real assetska ama assetada realka ee company-gan uu leeyahay ee productive-ka ee wax soo saar kale ee efficient-ka waxay u sheegaysaa in company-gani uu leeyahay horumar mustaqbal dheer inuu leeyahay muddo badan sii jiri karo sidoo kale waxay u sheegaysaa in profitability ama faa'iidada company-gani ay maybe waa maxay sii ballaaran karto so waxay u sheegaysaa in there is a long term plan inuu jiro ama qorshe dheer oo managerska company-gani ay leeyihiin inuu jiro taasina waxay caawinaysaa inay investment-gooda ama maalgashigooda inay ku aaminaan waa maxay company-gani sidoo kale maybe waa maxay it may give waa maxay assurance and it may give assurance inay siiso to the creditors-ka inay siiso macnaha creditors-ka inay assurance siiso oo company-gan lacagtan ay amaahinayaan balaaba hadduu ku fail garoobo inuu iska bixiyo inuu company-gani assets la iibin karo oo cash-koodii ama amount-ga ay amaahiyeen laga heli karo inuu leeyahay waa maxay ayaa maybe suurtagal so items-ka la iibin karo halkan waxaynu kusoo qaadanay criteria-dii laakiinse examples-ka items-ka la iibin karo ee real assets-ka maxaa kamid noqon kara waxaa kamid noqon kara building baa kamid noqon kara macnaha inuu company-gani leeyahay waa maxay dhisme inuu leeyahay equipment inuu leeyahay macnaha qalab inuu leeyahay maybe qalabka maxaa kamid noqon kara maybe inuu leeyahay waa maxay computers inuu leeyahay maybe inuu computer leeyahay iyo waa maxay iyo other equipments-ka kale waa maxay maybe suurtagalka waxyaalaha kale maxaa kamid noqon kara machines-ka ayaa kamid noqon kara oo iyaguna equipments-ka soo hoosgeli kara waxyaalaha kale real assets-ka waxaa kamid noqon kara vehicles-ka ayaa kamid noqon kara ama baabuurta ama trucks-ka uu company-gaasi uu leeyahay ayaa kamid noqon kara waxaa kamid noqon kara maybe land uu company-gu ama dhulku ay shirkadu waa maxay ay leedahay suurtagal so all these assets waa asado waa maxay durable physical appearance bay leeyihiin muddo badan bay sii jiraan reason-ka loo soo iibsado waa maxay waa in company-ga ay service ama adeeg inay u qabtaan basic reasons-ka loo soo iibsaday so these assets haddii ay creditors ku waayaan maybe lacagtii ay company-ga ku lahaayeen company-gu waxaa suurtagala in assets-kan la iibiyo si to pay back the creditors-kii si dib loogu bixiyo ama lacagtooda waa maxay si dib loogu siiyo lacagtii ay company-ga ay ku lahaayeen si dib loogu siiyo su-aalaha kale suurtagalka tahay macnaha basic aynu isweydiin karno waxaa kamid ah waa maxay property plant and equipment account waa maxay how large it will be macnaha how large macnaha how large intee leeg buu leekaanaya akoonka property plant and equipment intee leeg buu leekaanaya so this is based on the company macnaha waxay ku salaysan tahay macnaha amount-ga uu qaado the amount that this account will hold ama amount-ga sidaya waxay ku base garaysanaysaa maxay basically it will be based on the size of the company the size of the company-ga ayay ku salaysnaan doontaa oo company-gu hadduu weyn yahay
waxaa suurtagal ah akoonkiisa property plant and equipment-igu in amount aada u tiro badan inay ugu record garaysanaato property plant and equipment aada u ballaaran waa maxay aada u ballaaran inuu helo. sidoo kale how large it will be waxay ku saleysnaan doontaa it will be based on the nature of the company, macnaha companygani nature ahaan waxa uu yahay, because of waxaa jira maxay some companies waa maxay ama waa maxay some industries which are regarded waa maxay as a capital intensive kuwa loo tixgeliya ayaa jira. capital intensive waa maxay inay kombaniyadaas inay capital intensive inay yihiin. mana capital intensive inay waxa looga jeedaa lacag aada u tiro badan bay waxay geliyaan property plant and equipment ama real assets ka maxay ay lacag aada u tiro badan these companies ay geliyaan. waxaa kamid noqon kara tusaale ahaan waxaa kamid noqon kara kuwa manufacturing ayaa kamid noqon kara. macnaha kombaniyada waa maxay capital intensive ka kuwa manufacturing oo equipments iyo machines iyo buildings iyo factories aada u tiro badan waa maxay ayaa possible inay waa maxay inay leeyihiin. laakiinse marka la sameynayo property plant and equipment-ga marka investment lagu sameynayo macnaha marka la maal gashanayo waa maxay there will be consideration weyn u jira. macnaha this is a capital intensive markay yihiin kombaniyadaasi the act of purchase waa maxay the act of purchasing property plant and equipment-ga inaad soo purchase garaysataa ama inaad soo iibsataa macnaheedu waa maxay scholar ayaa loo yaqaana waa maxay capital investment baa loo yaqaana. oo company-gan waa maxay muxuu sameynayaa capital investment ayuu sameynayaa. wuxuu maalgashanayaa real asset buu maalgashanayaa taasoo uu rajeynayo inay long term waa maxay inay waa maxay revenue ama property ama waa maxay faa'iido inay soo saarayso. because of property plant and equipment marka capital investment la leeyahay mostly waxa laga yaabaa property plant and equipment inaynu niraahno they have an economic value bay leeyihiin. macnaha maxay economic value oo property plant and equipment company-ga ayay wax ku soo contribute gareynayaan. macnaha dakhli iyo revenue ay company-ga u sameynayaan ayaa jira oo economic value ay leeyihiin oo company-ga bay ka caawinayaan maxay economic ahaan ay company-ga bay ka caawinayaan service-ka ay u qabanayaan ama inay profitability ay kordhiyaan ama inay productivity ay kordhiyaan waa maxay waxyaalaha lamida. laakiinse here the fact ama xaqiiqadu waa maxay waxaa jira naturally marka property plant and equipment waa maxay ay managers ku iibsanayaan oo company-ga u soo iibinayaan it will consume a cash. macnaha property plant and equipment waa maxay itmay waa maxay suurtagala inay company-ga harm u geysato ama inay dhaawac u geysato haddii aan consideration ama tixgelin aan la siin. oo marka capital investment loo baahan yahay capital investment waa maxay waxay u baahan tahay inaynu criteria inay maraan. macnaha managers waxay u baahan tahay waa maxay the criteria for making capital investment. capital investment company-gu inuu sameeyo ama shirkadu inay sameysaa criteria ay u baahan tahay. criteriaska maxaa kamid noqon kara waa maxay managers analyze waa maxay the need for the waa maxay asset. waxay u baahan yihiin managersku waa maxay inay analysis inay ku sameeyaan macnaha inay bartaan needka ama baahida loo qabo assetkan. sidoo kale managersku waa maxay must determine macnaha weynay go'aamiyaan how it may help waa maxay it may help the company. oo weynay go'aamiyaan waa maxay sida ay company-ga u caawinaysa inay assetkan waa maxay in assetkan la soo iibsada say company-ga u caawinayso. macnaha benefitka ama faa'iidada ay u create gareynayso waa maxay company-ga ay u create gareynayso. macnaha waa inay analysis
ku sameeyno feasibility study waa maxay managers in waynu sameeyaan because of why waa maxay waxa loo sameeyaa maxay ama reasonka loo sameeyaa ama why ba studygan loo sameeyaa reasonka loo sameeyaa waa maxay reasonka loo sameeyaa waa maxay waa in la afford gareeyo ama in laga cararo waa maxay inaynu unwise spending ama spending waa maxay unwise oo aan aqli ku salaysnayn inaynu sameeyno soo kale reasonka kalena u baahanahay inaynu u sameeyno analysis kan waxa weeye waa maxay because of property plant and equipment mostly waa maxay are costly weeyaan macnaha waa kuwa inta badan ay lacag badan kuwa ay ku baxda weeyaan and they consume maxay consume large amount of cash macnaha large amount of waa maxay cash ay inaga consume gareyn doonaan oo macnaha waxa yareyn doonaan the availability of the cash kii ay company-ga ay yareyn doonaan so it will be difficult ba laga yaabaa inay noqoto ama inay caqabad ku keenaan property plant and equipment inay iibsanaa inay carqaladayso in company-gu uu deymihiisa iyo waxyaalahaas oo kale u bixiyo so wayna jiraan real fact ama xaqiiqo ah in company-gu uu ka faa'iidi doono iibsashada property plant and equipment inuu ka faa'iidi doono oo managers consideration badan ay sameeyaan markay sameynayaan ama iibsanayaan maxay property plant and equipment markay iibsanayaan so hadaynu inta introduction ku dhaafno balada back to the chapter ka aynu ku noqono property plant and equipment maxaynu ku soo qaadanay basically inaanay ahayn three elements company-gu haysto inaanay ahayn waa maxay maybe items iyagu iskooda u jiro oo equipment-gu yahay shay aynu magacaabayno laakiinse inay capturing term ama kelmad inoo qabanaysa category of assets ama assets a list of assets waa maxay company-gu uu yeelan karo kuwaasoo leh same features kuwaasoo leh macnaha features isku mid ah sida inaan cash loo bedeli karin inay muddo badan sii jirayaan inaan loogu talagalin in iyaga la consume gareeyo laakiinse loogu talagalay in company operationskiisa waa maxay loo isticmaalo so assets which are durable waynu fahmi karnaa they will exist a long time period bay jiri doonaan in nature are called property plant and equipment all terms commonly used are plant assets and fixed assets oo company waxa laga yaabaa inuu balance sheet-ka assets kan ugu record gareeyo name-ka ama magaca plant assets magaca laakiin plant assets marka daragtid maxaad fahmaysaa inay ka kooban tahay category ama group of assets which are long-term in nature, which have a physical substances which cannot be converted into cash. Ana waxyaalahaas oo dhan waa maxay weyn maskaxdaada ku yimaadaan. Aan soo kale waxaan leeyahay waa fixed assets. So fixed assets they will not be depleted iyagu ma dhamaanay ama diminution kuma dhacayo. Macnaha iyagu dhamaan maayaan, macnaha physical ahaan u dhamaan maayaan, waa fixed oo way jirayaan laakiin soo maxay operationska loo isticmaalaya. So these terms are the same. Macnaha terms kan waa isku mid. You can use either one of them but isticmaali karaysaa interchangeably baad isticmaali karaysaa because of they all mean the same oo wax isku mid ah ama macno isku mid ah ay all these terms waa maxay ay noo sheegayaan. Exampleska plant assets-ka maxaa kamid ah sida soo aragnay land-ka kamid ah building structures-ka kamid ah whatever wuxuu doono ha noqdo office ha noqdo factory ha noqdo warehouse-ka meeshii wax company wax ku keensan ha noqdo sida equipments oo kale like machinery-ga machines-ka company-gu isticmaalay iyada small ha ahaadaan ama large machines ha ahaadaan furniture-ka ama qaabkii xafiisyada waa maxay ayaa kamid ah maana maybe tables-kii desk-kii waa maxay waxyaalahan iyo other tools-ka kale ama hand tools noqdaan ama tools kale shaqadeeno inaga saacideeyo aynu haysanaha noqdaane kuwaasoo muddo badan aynu isticmaalayno ana company-gu muddo badan isticmaalay hand tool ha ahaado ama maybe protective equipment oo qalab jirka qofka ilaalinayo markuu shaqadii jooga ama shaqadii wada noqdo ama tools kale inaga caawiyo ama cutting aynu ku sameeyno ama waxaynu doonayno ku sameeyno tools kale aynu isticmaalno shaqada maalinlaha ee company-ga major characteristics-ka waynu qarayna they are accurate for use in operations and not for resale macnaha maxaa loogu talagalay loo soo iibsanaya why ba company-gu uu soo iibsanaya lacagta uu spend garanaya in order to use it the operations of the company macnaha si loogu isticmaalo operationski reasonka looga baahan maxay they will facilitate our daily tasks ama shaqooyinka maalinlaha inay inoo fududeynayaan oo kuwa efficient ka dhigayaan and not for resale oo looguma talagalin in dib loo iibiyo customerska dib looga iibiyo oo faa'iido laga sameeyo looguma talagalin characterka labaad waxa weeye they are long term in nature and usually depreciated oo macnaha long term bay jirayaan ama muddo dheer bay jirayaan mana more than a year baa looga jeedaa halkan usually ama caadiyana depreciation ayaa ku dhaca manaha they lost
the value ama qiimahooda way luminayaan markii hore aad ku soo iibsatay because of the use ka aad u geysatay ama isticmaalka qiimahooda way luminayaan because of tear and wear-ka ku dhacayo company-gan item-kan ama equipment-gan ama asset-kan because of waa maxay obsolescence-ga waa maxay shaygan ku dhacayo inuu out of date noqdo mashiino kale ama tools ama waxyaalo kale waa maxay inay soo baxaan so mostly waxa laga inay depreciate waa usually ana caadiyan inta badan 90% islaanko kale property plant and equipment uu ku jira laakiin se depreciation ma laha laakiin all the others ka in depreciation leeyahay baa suurta kala they possess a physical substance bay leeyihiin macnaha physical appearance macnaha nature was something physical appearance leh macnaha wax maybe fixed oo muuqanaya something you can touch arkaysid something you can see you can touch taaban kartid sidoo kale maxay you can see arki karaysid taasina maxay meesha ka saaraysaa macnaha waxay ka duwaysaa property plant and equipment-ga assets-kii kale aan la taaban karayn laakiin se long term ka ahaa sida waa maxay maybe copyright oo kale ama kuwii aan oran jirnay intangible assets-ka kuwii nagu yeeri karinay so acquisition waa maxay property plant and equipment waa maxay balayno eegno so mostly historical cost ayaa loo tixgeliyaa macnaha marka la record garayno always we will have a historical cost oo property plant and equipment-ga company-gu mostly waxa laga yaabaa inaanu ka goorin the company will never abandon from the historical cost of the item kan oo historical cost item kan uu lahaa inaanay ka tagin inta badan waa maxay suurtagala so we know historical cost muxuu yahay waa cashkii ama cash oo falan price oo wixii u dhigmay cash wada exchange sameeyso shayga kale ku bedelatay oo trading sameysay ama waxyaalo kale hadda sameysay wixii u dhigmay cashka of obtaining the asset ana aad asset-ka ku heshay aad waa maxay ku soo bedelatay and bringing it to the location and condition necessary for its intended use ana waa cost of purchase oo loo geeyay all the associated costs la xiriira inta uu shayga gaarayo location-kii looga baahnaa isla markaana waa maxay shaqadiisii looga baahnaa uu shaygu bilaabanayo so acquisition cost waxa ku jiri kara purchase price oo mana amount-ii aad vendor-ka ama cidda wax ka soo iibsatay aad siisay waxa ku jiri kara freight cost ama delivery cost waxaanu laano waxa ku jiri kara sales tax haduu jiro mana cashuurta iibka iyo soo kale waa maxay installation cost because of cashuurta iibku inta badan maxay qayb ka tahay purchase price kan ku jirto ama inay gaar ka tahay yaa suurtagal soo maxay wala xisaabinaya iyo cost installation ka marka kibaada soo kale waxa kamid noqon kara any related cost incurred after the asset acquisition oo hadii cost la galo shaygii markaynu helay isticmaalay ayaynu costs kala galay laakiin se this cost waxa sida additions oo kale oo shayga features dheeraad baynu ku kordhinay improvement baynu ku sameynay oo shaygu function-ka uu qabanay mid ka fiican buu qaban karaa ama number of years ku shaqeynay mid ka badan buu shaqeyn karaa so here economic value-giisa haduu isbedelay economic life-ka shayga haduu isbedelay waa maxay maybe inaynu increase kareyno value-ga ama cost-ka uu shaygu lahaa sidoo kale waxa kamid noqon kara replacement iska oo hadaynu shayga trade sameeyno mid kale aynu ku bedelanay ka kalena amount dheeraad oo lacagna laga qaaday maybe shaygan imika record kareysayna balance sheet-keena gashayna ama records-keena gashayna waa maxay it will be higher than the previous one kii ka badanaya laakiin se waa goorma hadda ina siinayaan future service potential oo company-ga service potential-kiisa haday kordhinayaan shay baynu soo iibsanay 2 sano inoo shaqeynayay waxaynu ku sameynay extraordinary waa maxay improvement baynu ku sameynay soo shaygan imika muxuu noo qaban karaa intuu soo saaray in ka badan buu soo saari karaa number of years uu shaqeynayay in ka badan buu shaqeyn karaa number of hours uu shaqeynayay imika in ka badan buu shaqeyn karaa all these things waa maxay service potential-ki shayga way kordhinaysaa so waxa suurtagal waa maxay inuu koskiina kordhino the cost of property plant and equipment is not adjusted the fair value for two reasons oo chapter-kii hore waxaynu arkaynay in inventory-ga lagu sameeyay adjustment of fair value oo LCM-ga wixii la isticmaalo la oran jiray in la isticmaalo lower cost of market oo hadba ka yar la qaadanayo to market ku yarnay market-ka in la qaadanayo to cost ku yar yahay waa maxay in cost ka la qaadanayo so sidan lama sameeyo property plant and equipment-ga sidan lama sameeyo always company will stick on to the historical cost ayuu ku dhiganaan doonaa haysan doonaa laba sababood dartood historical cost muxuu noo sheegaya waa actual cost weeyaan ana waa the amount that we have actually devoted for this item kan amount-ga u horay weeyaan not hypothetical transaction maaha mid mala awaala maaha so wax la isku haleyn karayo war reliable weeyaan macnaha waa maxay wax ana la mala awaalay maaha so that inanu shayga
qiimaha uu leeyahay shaygaasi always ee la isku halayn karaa waa ka historicalka ah ee uu noogu diiwaan gashan yahay recordskeena. always ma qaadan karna ka marketka la kala siisanayo haddaynan shaygii iibinayn. Companies should not anticipate gains and losses but should recognize gains and losses only when the asset is sold. oo companigu gain and loss shay uu isticmaalayo oo aanu iibin gain and loss kama rajayn kara ama waa maxay kama record garaysan karo because of what? Because of this item surface buu qabanayaa gain dheeraada oo maybe marketka valuegiisa uu keenay waa maxay companigu ma rajayn kara ama ma qaadan karo because of this gain ama loss kani real maaha. macnaa wax real maaha oo companygii iminka gain u helay iyo loss oo iminka galay ma jiro waayo shaygii mabuu iibin recordskiisu ku jira. waxaanu rajaynayaa shayga inuu mustaqbalka sii isticmaalo so gain and loss short term lama record garaysan karayo. laakiinse goormaa la record garaysanaya marka la iibiyo shay oo shaygii $200 waa maxay maybe amountiga waa maxay residual value ama qiimaha book valuegiisa $200 itemka uu yahay ayaad marketkii $250 ka siisa. so this $50 waxa laga yaabaa inay gain noqoto marka qarashaadka laga jaro iyo waxyaalaha kale amountiga soo hadhay inay gain ku noqoto. haddii isagoo $200 kugu record garaysan book valuegiisu yahay $150 lagaa siiyo loss baad gashay. laakiinse this loss waa maxay waa actual weeyaan. so chapterkeena qaybtiisa hore halkan baynu ku joojinaynaa. waxaan doonayaa ardaydu bal inay isku dayaan inay videoga daawadaan in meelaha u baahan further explanationka waa maxay inay maybe inay soo comment gareeyaan oo YouTube-ka qaybtiisa hoose ku soo comment gareeyaan. so kan waxaan rajaynayaa at least waxa laga yaabaa somehow inuu idin caawiyo ayaa laga yaabaa. so try to read it waa maxay bal inay ardaydu isku dayaan inay akhriyaan.